discrepancy. Next is it accommodates fixed deformities and it corrects flexible deformities. So here are the parts of the shoe. So first is the sole. Yeah. So yung pinaka-sole, and then yung heel, then the uppers. Dito yung sa upper, so yan. Then yung reinforcements, then mamaya titahan natin about yung sa reinforcements, and then linings and the last. So first, so for the sole, we have the outer sole, which is, it contacts the ground, and then the inner sole, which contacts the foot. So we also have the ball, which is the widest part, and at the level of the metatarsal heads. We also have the shank area, which is between the heel and ball of the foot, and toe spring, which facilitates toe off. So, stop. So, sa outer sole, yung sa shoe dito, so ito yung pinaka-outer sole. And then sa inner sole nito, yun nga, pinaka parang mas loob na part. And then yung shank area, itong pinaka-gitna, yung gano'n, yung parang ganun part. And then ball, which is the widest part. And toe spring. So, panote na lang din sa ano natin kayo. So, sole is also known as the rubber, and it serves as shock absorber, which minimizes the heel impact forces. So, sole acts also as it protects the plantar surface of the foot. So, outer sole is the most external portion. The inner sole is the Asa picture mo yun eh. Mahirap magturo ng part na maraming nakapicture. Nakapicture! Yan, dyan lang. Kaya ito na lang. Nakapicture tayo ng part mo. So, the inner sole is also the welt, which is the inside piece of the external sole. Hindi na magigets yan. Kung anong picture. Kasi may quiz ako na yung de-identify the parts. Paano natin magigets yan? Sige, turo mo dyan sa iyo. Sige. So, ito na lang. So, yun nga, outer sole, most external. Shoes lang Wala na kasi mga Shoes Okay. na picture. So, yun nga, outer sole, most external portion. And then, inner sole. Ayun, so pwede ako magpa-identify dyan sa sapatos or picture ng mga alin. Yung mga parts niya, kasi mahalaga. Alam niyo yung parts. So, sa inner sole, also known as the welt, which is the inside piece of the external sole. So, sa loob nitong external sole. And then, the shank, which is commonly fabricated to provide reinforcement in shape using materials such as spring, steel and leather board. So, yun nga, yung shank area is between the heel and ball of the foot. So, ito yun. Sa ganitong part. Dapat wala kang mga picture. Doon ma'am sa ibang part. So, for the heel, we have this proximal section which is attached to the shoe. The distal section which is in contact with the ground. Yung pitch, ito yung pitch, yung pinaka-ano dito. Ay, breast pala to, sorry. So, ito yung breast, which is the forward extension of the anterior portion. And the pitch, which is inclination of posterior surface from the vertical.
So the higher the heel, the greater the pitch, which is decrease yung BOS niya. Ito yung sa picture. Breast part. Ito. And then the heel. Nasaan ang breast siya? Ang breast extension na ito. Opo. And then we have 4 types of heel height. The spring, which is 1/8 inch. Oxford, 6/8 inch to 8/8 inch. Military, 10/8 inch. And Cuban, 12/8 inch. So for the upper, dito sa unang part, we have this bump, which is the anterior section. Quarters, posterior section, so dito. Okay, ano ba? Effective ba ito? Mamaya na lang kaya magturo. Ano yung mamaya na lang? Oo. Mamaya ka na magturo-turo. Asap ko na nakikita na ba yung tinuturo ng Juliet? Mamaya na yan. Tabi na nga yan. Tsaka na lang mag-focus. So for the back, we have this anterior section. And then quarters for posterior section. The tongue, which is the strip leather under the laces. And then throat, which is base of the tongue. Hindi mo ba pwede ito? Ito din yung mga And then lace stay contains the eyelets. So yeah. And closures. So yung throat, so ito yung throat dito, itong ganyang part. Again, ito yung bang. Hindi siya true. Tama yun. Asan ang true natin? Sorry. Ito lang, sorry. Asan Ito yung throat, and then ito yung tongue. Ito yung bang. So with these types of throat, we have the Blucher, Balmoral, and lace to toe. Itong first picture is the Bal Oxford type or the Balmoral. And then ito yung Blucher side and then lace to toe. With this one, so you can see yung throat niya, so it is closer and narrower. So the tongue is an extension of the back and can be open slightly wider. Yun yung para sa Blucher side. So dito, ito naman, di ba, extension to ng bang. So, Blucher style siya. So with Blucher style, mas maganda yung Basta naman. etong sa Blucher style, since wide siya, mas maganda siya sa mga patients na may mga pag-edematous yung paa nila. Tsaka kapag may mga deformity, so mas maganda tong type na to. Mas maganda. Mas okay to kasi wider part na siya. Sabi siya. Compare dito sa lace to toe na parang masyadong narrow siya. So, Ay, hindi siya narrow. ay, mas closer Ala, siya. hindi! Ang pinaka-close dyan, ang Ay, pinaka-narrow dyan, Balmoral. So if you have, diba, kunyari, a big foot, no, let's see, because of edema or even deformities, so what can better accommodate, diba, ano yung Blucher or the lace to toe? Diba, na-deform na yung paa nyo because let's say of arthritis. So ang choices mo, Blucher or lace to toe, diba? Mas madaling ipasok din sa sapatos. So, ito yung best doon. And dito naman sa lace to toe, since it is ECS to done, so these are perfect for patients with rigid ankle orthosis
fixed deformity, and fragile neuropathic feet. So for the types of quarter, we have this Oxford and Boots. So balik tayo dito sa picture na to. Yung quarter, yung posterior portion. Nasaan ko? So, yung type nun is Oxford low quarter and Boots high quarter, which covers the malleoli. Okay, ano indication? Ano indication ng, let's see, ng Boots? Kasi typical ng Oxford, di ba? Most of us, Oxford. Ano na ang advantage ng Boots? When do you prescribe Boots? Anong indication ng Boots? Pag winter. Pagbaha daw, ma'am. Pagbaha, tama. Ano pa? Pamporma. Ano indication niya regarding foot problems, foot and ankle problems? Protection for... Diba, pag kunyari, syempre boots cover na malleoli, ibig sabihin nun, it gives more stability to the ankle, diba? So if you have instability of the ankle, yung mga sprain, diba? Yun. Kasi hindi nagagaling yung ankle dun, yun sa tailor joint, hindi masyado. Nalilimit niya yung movement, diba? Okay. Next ay reinforcement. So we have the toe box, shank piece, and counter. So for the toe box, it reinforces the bank. And then shank piece reinforces the shank of the heel, and counter reinforces the quarter. So, itong mga reinforcements na to parang pinapatigas din niya yung mga specific parts na ina-address niya, like the bank, shank, and yung quarter. Pakituloy mo nga ng mga yan, hindi na shank piece, toe box, at saka sa counter. Actually, yung mga yung pampatigas ng sapatos, diba yung quarters natin matigas yan, no? So yung pampatigas ng tawag ng counter. Yung vamp, diba matigas din yung vamp? Yung matigas ng tawag doon, toe box. And then, dun sa shank area niya, diba may metal? Diba, pag put-put yung sapatos, malabas yung metal sa swelas, yun yung shank piece, yun yung shank piece. Okay. So it gives rigidity, no, provides rigidity, no, reinforces the shoe. Okay, next. So for the lining, we have the back lining, inner sole lining, and quarter lining. Yung mga linings na yan. Yun Yun sa loob ng sapatos, kung sabing lining, nasa loob yan. So, at the level of the back lining. At the level of the quarter lining. Inner sole lining, edi yung nasa swelas. Diba yung nasa yung tinatapakan mo. Kayo ba may nag-download kayo ng pictures ng mga parts na mga yan? Mamaya tignan natin yung ginasa mo sa akin. Okay, next. So lastly, ito yung last. So we have Lastly, the regular last, straight last, out flare last, and in flare last. So yung regular last, it duplicates the shape of healthy foot. Okay. For the straight last, we have it is medial border of the shoe approximating straight line from heel to tip of hallux. So, ang example ng straight last ay ito letter B. And then, out flare last, greater area sa lateral portion. And with cost in flare last, so greater portion naman siya sa medial portion. And custom last, which is specifically constructed for a particular foot. So, ito nga ay straight last, in flared last, then out flare last. So, for the shoe modifications, we have this external shoe modification and internal shoe modification. So,
first advantage of external shoe modification is it do not reduce shoe volume. And for its disadvantage, separate from the plantar surface of the foot by thick heel and sole. It is also visible and non-cosmetic and subject to wear from walking surface. While for the internal shoe modification, its advantage is mechanically effective, lie close to the foot, and for the disadvantage, it reduces space for foot. So first, ito sa external to, for heel modification, fusion heel or solid ankle fusion heel. So it decreases range of plantar flexion, it absorbs after heel strike, it decreases stress on heel and ankle, and there is decreased tendency of knee flexion. So dito sa ano, fusion heel. Is it fusion? Ano ka sa fusion? So, indication niya is for plantar fasciitis and calcaneal fractures. Cushion. Oo ha? Yung tama naman ano pa na cushion. Cushion. Fusion. So, Okay. next is medial heel flare. So, ang purpose nito is to resist eversion of hindfoot or forefoot. And indication is for talipes calcaneal valgus and talipes equine valgus. So, it is example ng medial heel flare. Tapos, ito namang isa is for lateral heel flare. Ako nagigets nyo yung pag may flare, di ba? Pag lumapat, di ba, it will prevent the movement. Pag nilateral heel flare ka, ano yung prevent nun? Inversion or eversion? In. Talaga, so napipicture nyo. Okay, next. So, resist inversion. And then, indication niya is for pes varus or pes tabus since medial artery. For medial heel wedge, so, ini-invert naman niya. So, for the heel flare, resist niya, dito naman lalo niya pinopromote yung movement. So, ini-invert ng medial heel wedge. So, example, if you have flexible varus, ano yung magko-correct sa flexible varus? Ang varus kasi, diba, naka-invert, no? Ano ang magko-correct sa varus? If your goal is to correct varus, anong gagamitin nyo? Anong wedge at anong flare? Sige nga. Lateral wedge, correct? Kasi yung from inversion, in-invert mo. What about flare? Medial Lateral flare. Gets nyo? Nakuha nyo? If you have flexible varus, to correct it, ang ibibigay mo is lateral wedge. Tama? Lateral wedge at saka lateral flare. At di parang pala, XC pala, no? Same lang. Lateral wedge at saka lateral flare. Okay, ganun. Okay, next. So, example of the lateral wedge. So, in-invert niya yung forefoot. Yung kanina ganda yung picture mo kanina, yan talaga, no? O wedge na wedge. Medial wedge and then lateral wedge. So, for Thomas Hill, it supports medial longitudinal arc. So, indication niya is pes valgus. So, sa Thomas Hill, then the other one is reverse Thomas Hill. So, it supports the lateral aspect of midfoot. So, indication is for pes varus. Next one is heel elevation. It accommodates for leg length discrepancy. Although, ano yung maximum na taas niyan? Ano, kasi syempre hindi mo kaya, ang laki-laki ng diferensya, no? Ang laki ng elevation. Ano ba, may sabi ba, ano yung maximum na height lang yan? Wala. Okay, sige. So,
So, yung kanina is for heel modification ng external shoe modification. So, next naman is for sole modification. We have this metatarsal bar. Bar ba yan? Parang hindi siya bar. Pakapal, no? Oo nga, hindi siya bar. Ang bar, syempre ito yung external, ito nasa labas, wala kang picture nun. Anyway. So, purpose is it is attached posterior sa metatarsal heads. So, tinatransfer niya yung pressure from the head to the metatarsal shaft, which is common sa may metatarsalgia. And there is, pinapromote din niya yung less assistance to roll over or push off. Next one is rocker bar. Actually, parang ganyan din si metatarsal bar. Parang hindi siya rocker bar. Sige ko lang. Ang rocker bar kasi, hindi mo kang rocker. Hindi ganun. Baka po Mas mukha siyang metatarsal bar. Oo. Anyway, dapat tatal din siya. So, yung rocker bar, apex is positioned posterior sa metatarsal head. So, it also transfer pressure from head to the metatarsal shafts. And it enhances push-off. Oo. Dapat lato. Dapat kasi may Nakaganon nakagano siya. siya. And then, for the lateral sole wedge, so it provide foot pronation. So, ito naman, parang iba to dun sa kanina kasi dito, lalo niyang pinopromote yung Actually, wedge din siya kung ano din ang purpose, no? Kanina, pero wala. Pinopromote din niya yung movement. So, ang lahat, oo. So, provide ng foot pronation. So, Ang lateral invert- siya, inversion. So, indicated for osteoarthritis, supination of the foot, lateral ankle instability, and peroneal tendon problems. With medial sole wedge, pinapromote niya yung foot supination or yung foot inversion. So, indicated siya sa following conditions dito. Foot problems. And then, lateral sole flare. So, riniresist niya yung eversion of the forefoot. Actually, yung kanina, yung tsura din ng kanina, parang, kanina kasi heel. Ito sole. So, di ba, iba lang yung pesto, pero ganoon din yung tsura niya. Mga rubber shoes lang ito. So, Parang forefoot nilagyan. valgus. With medial sole flare, so riniresist niya yung forefoot inversion and indicated for forefoot varus. Hindi. Pag nasa medial yung flare, ano resist nun? In or eversion? Parang eversion naman. Medial. Ang lateral flare, inversion. Nililisist niya si in. Diba, napipicture niyo ba? Pag medial flare, lumapad yung medial, hindi siya makapag-evert. Riniresist ng lateral sole flare ang inversion and then for medial sole flare, resist ang eversion. Next is steel sole bar. So, parang yung ganito, ito yung kaninang... Parang siyang piece. Opo. Yung ganyan makikita sa... Pero ito kasi, entire length. No? Entire length of the shoe. So, steel sole bar, it prevents motion at the forefoot and it decreases stress at metatarsal and phalanges. So, indication is for pes planus, pes cavus, pes equinus, and forefoot fractures. Okay? So, next is internal shoe modification. So, heel cushion relief. So, ang purpose niya is excavations to minimize pressure. So, indicated for plantar fasciitis, heel fractures, and calcaneal spurs. Ito. Heel cushion relief. Next is medial heel wedge. So, riniresist niya yung inversion and dililimit yung forefoot varus. Lateral heel wedge. Lahat to parang pare-parehas ng purpose, pero ito kasi, ano na to, sa internal na siya, internal part of the shoe. Ang
Diba? Gets sila na, no? Internal, pwede ka magpapalit-palit ng sapatos. Ang external, yun na yun. Yung isang sapatos lang yun. Same lang din, same uses, functions, gano'n. So, next is interior lace ankle support. Ito, gusto mo nag-basketball para hindi ma-sprain, di ba? So, yan. Indication is for ankle stability and purpose is prevent unilateral Prevent motion sprains, of the foot. Next is metatarsal pad. Yung kamukha kanina. So, purpose is transfer load from head to the metatarsal shaft na meron sa may metatarsalgia. Next is inner sole excavation. Actually, mali yung placement, no? Ba't yung dorsal pad? Dapat nasa shaft siya, no? Di ba, no? O, nasa head, o. Dapat nasa shaft siya nakalagay. Hindi sa head. Okay, next. Inner sole excavation, it minimize pressure on metatarsal heads. Parang yung usual port mo na review. So, indication is for pes planus, heel pain, pressure redistribution, plantar fasciitis, and arthralgia. Next is medial longitudinal arc support or scaphoid pad. So, sinusupport niya yung medial longitudinal arc and distribute weight bearing. So, indicated for pes planus or flat May foot. arch naman siya, arch ang arc. Nose arc naman siya. Arch. So, toe crest, purpose niya is placed inferior to proximal phalange to transverse Ito S. accommodate, actually ito accommodate yung mga hammer toes, no? Hammer toes, ang babae. Ano pa? Claw toes, no? Claw toes. So, yun. And then, Okay, and then, talagang mo siya. wala na, yun lang po. Gabi ka naman, process daw. Grabe. Wow! Okay, ano man tayo na? Although 10 minutes pa naman, napaka-evaluate nyo daw si Juliet. Kung may questions. Kumito ka muna po yung Ano yun? support. Oo. Pwede naman. Sige. So baka may mas maganda sapatos dyan. Sino bang may ano, yung parang nakaganon? Yung mga tao, wala na atang sapatos na minta. Kasi, pwede na yung mga okay, pati Yung wag yung sa'yo. Yung kay Kuya Dan. Anyway, sige, tingnan natin. Kompleto na yung shoe na yan. Somehow. Kompleto ba siya? Ano? Ano ma'am? Tickets. Okay, Manchis. Ay, ay pala, Miss, pakita niyo muna yung assignment kapatid niya. Tama kasi nung nag-ano nun, mag-present. Mga kapatid na ng ano. Wait lang daw. Yun yung ano, people, pakita niyo naman yung inyong assignment niya, Miss. Okay, Ken. Hindi. Nakapagpagod niya ako. Pwede siya, pakamera yung ano, napagod. Yung bilhin ako. Hindi mo Hindi yun. ko tatanong. Sino natin? Okay, Ken. Go, Ken. Ha? Hindi. Patay mo. Pati Sis, ang lakas na. Put on your sis. Show notification. Di ba tapos na sa food? Diba? Put on your sis. Oo, no, di ba? Okay. Ano game din yung picture ng folder? Okay, Valerie. Mamaya na lang yung ano. Identification.
Siya, ikaw yung kulang. Naglagay ako dyan sa may table mo. Toolbox. Toast spring. Ito yung toast spring. Okay, what's happening? Diba? Bakit ka ba na-andyan na yung si Mama? Ay, sorry. Okay, sige, iwan mo na yung ganun. Field modifications, cushion heel. Okay, pwede naman na, no? Oo, next. Medial heel flare. Parang mukha siyang lateral, di ba, mga kapatid, no? Oo, lateral yan. Next. Ayan, lateral din naman. Tama naman din lateral. Okay, next. Medial wedge. Parang wala naman. Diba? Wala. No? Parang pantay lang eh. Okay, wala akong kitang wedge dyan. Next. Ha? Naputpot ang naputpot ko yan. Kasi dapat ako wedge, ano siya, no? Lateral view, no? O kaya, or posterior view, but not superior view, inferior view, hindi. Siguro, hindi ko ma-appreciate ako. Next. Thomas heel. Tama, kasi medial. Yung medial extension ng heel. No, medial, yun. Tama. Next. Wait a minute. Reverse. Oo, gets na, no? Ang Thomas, nasa medial yung extension. Pag reverse, nasa lateral extension. Okay, next. Okay, next. Tama naman. Okay, Kent, no? Kailangan mo. Next. Joke lang. Ha, okay, next. Pwede rin. Heel kasi parang bungan. Pwede rin. Next. Well done. Soul. Where is it? Ayun, tama naman yan. Tama yan, mga kapatid, no? Okay, next. Okay, para siya more on pad, no? Next. Parang pad din siya. Mukha siyang pad. Pad yan. Para siyang foot orthosis. Sabi yung foot orthosis natatanggal, no? Pwedeng ilagay yan. Okay, next. Okay, hindi natin ma-appreciate. Mas ma-appreciate natin yan ng lateral view. Okay, next. O, tama naman yan. Oo. Next, next, next. Oo. Of course, yung isa medial, yung isa lateral. Next. Okay, tama naman yan. Next. What's that? What is that? Ano po yan? Silicone nun. Hindi, ano yan? Ano yan? Ano yan? Cushion din, ano yan? Hindi ko gets. Yung wedge din. Which is foot orthosis. No, foot orthosis. Next. Okay, tama naman. Next. Medial. Okay, tama din. Next. So, yung wedge. Okay, next. Wedge. Yeah, tama din. Next. Binibili. Internal shoe. Alam niyo yung shoe niyo, yung ibang orthosis, no? Yung mga shoe. Pag sabi kasi shoe modification, hindi ba yung sapatos? Pag external na sa labas, pag internal na sa loob, ang orthosis, natatanggal siya. Pwede mo siyang ilagay sa iba-ibang sapatos. Pwede ka mag-interchange. Next. Cushion relief. Mga modification to init mga orthosis. No? Okay, next. Orthosis yan. Orthosis din yan. Ay, vitamin eh. Nasaan ang veg dyan? Ay, yun. Okay, pwede veg. Next. Ang veg na removable. Ay, orthosis to. Removable eh. Ay, po lang Next. talagang nabibili. Next. Lateral. Tama naman yan. Yan ang modification. Although hindi siya internal, external pa din yan. Okay. Internal. Pwede naman na internal. Next.
tama naman yan. Oh, mukha din siya orthosis. Next. Okay, pad. Orthosis yan ha. Hindi yan modification. Next. Okay, so, yes, pwede yung modification. No? Internal. Next. Art, yeah, tama yan. Pwede yan. Pwedeng internal. No? Pwedeng orthosis. Next. Scaffold pad. Okay, scaffold pad. Yun. Yung parang oh, yun na yun. Next. Toe press. Tama naman. Okay, so madami naman tama doon. Ano yun? Foot po. Foot po. Foot. Pero madami na yung foot doon. Ano? Kasi nga nakita niyo na kung ano yun ha. Baka mailagay niyo modification where in fact ay foot orthosis. Ano yan? Ano yan? After the... Pag-asa, pag-asa. Okay, tama naman yan. Ako, caution heel. Minute na. Pwede naman. Sige, next. Whisper. Pwede. Next. Correct. Tama naman yan. Okay, tama din. Okay, tama din yan. Oo, tama din naman yan. Correct. Ang pose at wedge isa lang, no? Parang isa lang yan. Valgus pose, okay. Correct. Next. Okay. Tama. Tama. Heel raiser. Oh, correct. Parang pinigyan niya. Okay, yan ang tama. Lateral view. Mas ma-appreciate natin lateral view rocker bar. Correct. Next. Rocker bar ka, di ba? Oh, parang ano lang. Sino ganun maglakad yung parang natumatalbog na lakad. Tama! Ako, tama lahat. Okay, so ano nga agenda sa Webes? Yung trunk natin, trunk na quiz na picture. Yung shoes, magpapa-identify na ako dyan sa shoe, no? And then, picture ulit ng shoe modification sa carlos. Ano? Sa lab. Sa leg, of course. Ang lab ko, pwede akong mag-flash ng deformities and then I will ask you to prescribe a shoe or a foot orthosis. Shoe modification foot orthosis. And then, for the shoe, for the foot orthosis naman, you will identify that and you will give the indication. Okay, that's all. So, lunch time na ito, lunch break na. So, if we're done with the eval, pakisubmit na yung eval. Okay, wait a minute na kausapin mo na si Ken. Okay, wait. Ay, pero parang hindi na kami ito 3. Yes, of course. Gina, natapos ko yung Gina. Oo, pag nilapos naman pa na kuya, kasali ko pa naman. 4 ay 7.